सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. Page number 68, verse number 37. अनादिकालमारभ्य मोक्षात् पूर्वमिदं द्वयम् व्यवहारे स्थितं तस्मात् उभयं व्यावहारिकम्. Swami Vidyaranya presenting the three types of jivas. Those three jivas, one is real, two are unreal. First jiva is satyam, paramarthika satyam, absolute truth. Second and third jivas both are mithya, unreal, asat. Second jiva is mithya, it is a superimposition. Third jiva is a projection. What is the difference between second jiva and third jiva? Second jiva is the projection, superimposition of Maya upon first jiva. Second jiva is superimposition of Maya by Avarana and Vikshepa upon whom first jiva, the absolute original consciousness. Therefore, Paramarthika Jiva, the Bimba Chaitanyam, got the name Vyavaharika Jiva, reflected consciousness or Chidabhasa or Ahankara. That Chidabhasa Ahankara alone is saying I am, I am. நான் வார்த்தை எப்படி வருதுன்னு அந்த சித்தனுடைய சைத்தன்யம் இந்த மனசுக்குள்ள ரிஃப்ளெக்ட் ஆன உடனே நான் அங்கிற அந்த வார்த்தையே நம்ம வாயிலிருந்து வருது. ஸோ whenever I say I am, நான், அப்போது ரெண்டு இருக்குது, அதில் மிக்சர் இருக்கான்னு நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். ஏன்னா ஆபாசம் ஒன்று, ரிஃப்ளெக்ஷன். Reflection cannot exist without the original. That original is Chit. Therefore, it is called Chidabhasa. Yesterday I told you already. Abhasa means reflection. Reflection of whom? Chit. Therefore, it is called as what? Chidabhasa. What is other name? Ahankara. What is English name? Ego. I am. I am. Now, without this I am, can you interact? நான் அங்கிற வார்த்தை இல்லாமலே try to interact with the world. This I alone is the interacting with everything. So, Vyavaharika Jiva only interacting.
The third jiva is pratibhasikam, projection of whom vyavaharika jiva's projection. Train connection madri, engine, second bogie, third bogie madri, connection. Paramarthika jiva, vyavaharika jiva, pratibhasika jiva. You cannot say vyavaharika jiva's superimposition is swapna. It is not superimposition. Vyavaharika jiva's projection is the swapna. Dream, swapna means a dream. Vyavaharika means the jiva which does vyavahara. So I, the ego, does vyavahara. To do vyavahara, I have legs, hands, eyes, nose, ears, antahkaranam. No? A package, no? Big package. With this package, I do lot of vyavahara. We are all experts in vyavaharam. That is why Bimba Chaitanyam is called avyavaharyam. It cannot do any vyavaharam. Bimba Chaitanyam can never have sambandhi. Vyavaharika jiva alone has got sambandhi. Sambandhi. That's what he says here in the 37. Anadikalam arabhya mokshat purvamidam dvayam vyavahare sthitam. Idam dvayam, these two. These two means, what are those two? Vyavaharika jiva and vyavaharika jagat. Jiva jagat. Dvayam. These two are sthitam, are there. Sthitam means they are there. When they are there, vyavahare sthitam. In ephemeral reality, vyavahare sthitam. When they have started, anadikalam arabhya, beginningless time. From beginningless time, these both are there. Jiva, Jagat, both are there. Tasmat, therefore, Ubhayam, Ubhayam means this Jiva and Jagat, both. Ubhayam, Vyavaharikam. Since they are in Vyavaharika world, they are all, both are called Vyavaharikam, ephemeral. Ephemeral, not real. Both of them do not have a higher order of priority. Vyavahare kale staha, I mean two only, no? Staha, asti staha santi. Vyavahara kale they will be there. Avyavahara kale they won't be there. That is why in deep sleep that is avyavaharyam. In avyavaharyam sleep law, there is no jagat, there is no jiva. In swapna also there is no this jiva, this jagat. In swapna there is different jiva, different jagat. So in swapna you don't have vyavaharam. In deep sleep you don't have vyavaharam. In this vyavahara kale eva. Even from paramarthika truth angle also there is no vyavaharam. Only vyavaharam is when? Vyavaharika. Vyavaharam is in Vyavaharika. Vyavaharika is in Vyavahara. And the Vyavaharikam. Not real. Up to here, we saw in the last class. Now we'll enter into 38. In the second line of 38th shloka, Jiva Jagat
To is there. But you do Jiva Jagati, Dirgha Ti. Instead of Jagato, it is Jagati. Chidabhasasthita nidra vikshepavritirupini आवृत्य जीव जगति पूर्वे नूत्ने तु कल्पयेत् There is no hard fast rule. The superimposition, projection, no much difference we can use, but we can keep separate words, superimposition and projection. Generally, dream only we use the projection, but generally we use projection for superimposition also. Nothing wrong. I like to take two separate words. So, Paramarthika Jiva, Maya superimpose that Vyavaharika Jiva upon Paramarthika Jiva. Then Vyavaharika Jiva projects dream. This is the procedure. Now like this they are traveling. Chidabhasa Sthita Nidra. This Nidra Shakti, we saw Maya Shakti in Paramarthika Jiva. Now we are seeing Nidra Shakti in Vyavaharika Jiva. Nidra Shakti which is in Vyavaharika Jiva. Which Vyavaharika Jiva? All Vyavaharika Jivas. Where are all Vyavaharika Jivas? In the hall laye irukum 65 per. In the hall laye all Vyavaharika Jivas are there. Vyavaharika Jiva, Chidabhasastha Jiva. How can you know Vyavaharika Jiva? There is no word Vyavaharika Jiva in this shloka. So Chidabhasastha Jiva means you have to understand. Chidabhasa means Ahankara, Ahankara means ego, ego means that Paramarthika Jiva superimposition that Chidabhasa has formed. Stha means that which is abiding in, residing in Chidabhasa, that Jiva. Chidabhasastha or Chidabhasastha Sthita Jiva. Chidabhasa Sthita Nidra. Sorry, not Jiva, Nidra. So Nidra is in whom now? Vyavaharika Jive ani chunnalu annuda. Chidabhasa Sthita Nidra ani chunnalu annuda. So that Nidra which is in Vyavaharika Jiva. Ipudane thungittu vandedi. Thungala? So if you sleep it is there. If you don't sleep also potentially it is there. The Nidra which is in Chidabhasa. In reflected consciousness. Or in Pratibimba Chaitanyam Chidabhasa Sthita Nidra. In the Nidra enna pandra? What it is doing? Vikshepa Avriti Rupini. It is of the form of nature of Vikshepa and Avriti. Avriti sollakudadu. Avriti. Avriti sollina repetition aidum. Japam Avriti madri. This is not Avriti. Avaranam Avriti. 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 Avriti means veiling, covering. Maya also has got Avarana Shakti. Maya also has got Vikshepa Shakti. This Nidra Shakti also has got Avarana Shakti, Vikshepa Shakti. Vikshepa Shakti means projection and Avarana means concealment. Once concealment takes place, projection starts.
Once I missed, where is my kite? It is a பெரிய பாம்பு. Okay. Once, if I miss the rope, I mistake it as a snake. Missing the rope is avaranam. First job. First job is what? Missing the rope. Missing the rope enna agum onna adu problem e illa. But mistaking it as a rope, problem. Mistaking it as a snake, it is problem. Mistaking as a snake is problem. Missing as a rope, no problem. Bless. Ignorance is bliss. But taking it as a snake, it creates fear, it creates tension, it creates sweating. என்னென்னமோ பயம் பயமாக இருக்கும். So you superimpose so many things. இப்படியா அப்படியா இப்படியா அப்படியான்னு அதெல்லாம் ப்ரொஜெக்ஷன், விக்ஷேபம். Similarly, if I miss this paramartha, totally ignorance also no problem. Total knowledge also no problem. இந்த projection வேலை இருக்கு இல்லையா, projection. He is like that, she is like that. அவன் பிரம்மனன்னு தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல, நஷ்டமே இல்லை. நம்ம பிரம்மனன்னு தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல. பட் நம்ம அப்ரம்மனன்னு நினச்சி இந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற அகங்காரம், இந்த எந்தெந்த குழப்பங்கள் எல்லாம் இருக்குமோ அந்த குழப்பம் நானுன்னு நினைக்கிறோமே, அதுதான் ப்ராப்ளம். தட் only creating problem. If you don't know Brahman, doesn't matter. But you think you are a Brahman, you think you are the mind, you are the emotion, and you take the reality to that problems, the relations, misunderstandings, communication gap. எல்லாமே communication gap. அந்த கம்யூனிகேஷன் கேப் மூலமாக ஒரு ப்ராப்ளம் மேலே ப்ராப்ளம் வந்து என்ன பண்ணுவான், அப்படியே பெரிய பில்டிங் கட்டி அது மேலே உட்கார்ந்தோம், டமாலாம் கீழே விடுவான். என்னென்ன எங்கேயோ போயிட்டோம், பாரமார்த்திக ஜீவிதத்தில் வந்து போய் திருப்பி அஜ்ஞானில் விழுந்து அந்த அகங்காரம் என்ன ஆகிடும்னா, பார்த்தியா இப்படி சொல்லிட்ட பார்த்தியா ஆனால் he has said like this. எப்போது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. go on worrying. இல்லாததுக்காக என்ன கவலைப்படுறோம்? அந்த இல்லாத பாம்புக்காக எதுக்கு கவலைப்படணும்? படுறோமே. we are also suffering, no? The person's relations, with every relation. ஒரு ரிலேஷனோட சரியாக இருக்கோமா சொல்லுங்க? ஆமாம், எவ்ரி ரிலேஷன் ஏதாவது கொஞ்சம் சரியாக இருந்தேன்னா இது ஏதாவது ஆகிடுமோ இந்த ரிலேஷனுக்குன்னு ப்ராப்ளம். சில ரிலேஷன்ஸேமோ சரியாகவே இல்லாமல் குழப்பமாக இருக்க. எப்போவுமே இருக்கிற 1-2 ரிலேஷன் ஏதாவது ஆகிடுமேமோ, இந்த ரிலேஷன்ஸ்க்கு என்ன ஆகுமோன்னு அது கவலை. அப்புறம் எந்த ரிலேஷனில் நம்ம சரியாக இருக்கோம், ஆனந்தமாக இருக்கோம்னா ஒன்றும் காணும். ஆனால் என்ன அர்த்தம்னா, எந்த ரிலேஷனும் கூட, எல்லா ரிலேஷனும் பொய் தான். ரிலேஷனில் ஆனந்தம் இருக்கிறதுங்கிறது கிடையாது. இது புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஆனால் ரிலேஷன் வந்து ரொம்ப ஸ்வீட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு எனி ரிலேஷன், எனி ஃப்ரெண்ட், எனி ஆப்ஜெக்ட் ஆல்சோ. யூ பை நியூலி, புது சாரீ வாங்கிட்டு எத்தனை வாட்டி பார்க்குறோம்? ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் சீயிங்? புது கார் வாங்கிட்டு எத்தனை வாட்டி துடைக்கிறோம்? ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் கிளீனிங்? புதுசாக கிராண்ட் சன் வந்தான்னா ஹவு மெனி டைம்ஸ் வி ஆர் பிளேயிங் வித் தட் பாய், கேர்ள், பேபி. ஒரே ஆனந்தம். யூ சீ தட் தாத்தா ஆனந்தம், பாட்டி ஆனந்தம். அதுக்கப்புறம் பாரு, கொஞ்ச நாள் கழித்து அவன் வந்து மேலே குதிச்சு பண்ணும்போது, ஆனால் எதுக்குமா இந்த மாதிரி குழந்தைன்னு. எல்லாமே இப்படி தான், உலகமே இந்த மாதிரி தான். ஆனாலும் நமக்கு புத்தி வர மாட்டேங்கிறது. எத்தனை அடி வாங்கினாலும் கூட we don't get it. This is what happening in this sloka. He says, Nidra vikshepa आवृत्ति रूपिणी जीव जगति आवृत्या. जीव जगति जीवश्च जगश्च जीव जगति तकारान्तः
नपुंसकलिङ्गः जीवजगत् शब्दः द्वितीया द्विवचनं அந்த ஜீவ ஜகத்தை அர்த்தம். எந்த ஜீவ ஜகத்தை? வியாவகாரிக ஜீவ ஜகத்தை ஆவருத்தியா கவர் பண்ணி, அதான் பூர்வே ஜீவ ஜகத்தி, வியாவகாரிக ஜீவ ஜகத்தினை கவர் பண்ணி நூத்னேது கல்பயேத். இந்த நித்ரா சக்தி கல்பயேத்னு இமேஜின்ஸ், கிரியேட்ஸ். ஹியர் கல்பயேத் means it imagines. Job of Vikshepa Shakti is Kalpana. Nutnetu. What is that Nutanam? Nutana Jiva, Nutana Jagat. In the Vyavaharika Jiva, Vyavaharika Jagat concealed. In dream, new Jiva, new dreamer. Dreamer is a Jiva, new Jiva. And a new Swapna Prapancha. Swapna Prapancha and Swapna Jiva. This is individual level Nidra Shakti. Nutne, new one or fresh one, Kalpayet, projects, imagine. Next shloka. So in dream, that jiva, swapna jiva, swapna jagat, dream world and dream jiva, the individual, dreamer, are resting in whom? In Waker. Waker has forgotten I am Waker. Waker temporarily is transformed as though dreamer, dream world. Dreamer, dream world. Dreamer is Jiva, Swapna Jiva. Dream world is Swapna Jagat. Swapna Jagat and Swapna Jiva residing or resting upon Waker. What is next corollary? Really speaking, there is no dreamer, there is no dream world other than Waker. Waker alone is appearing as dreamer, Waker alone appearing as dream world. So therefore, really there is only one Waker. This dreamer and dream world are projections on Waker. Without Waker, dream cannot exist. Without Waker, dreamer cannot exist. Without Waker, dream Jagat cannot exist. Swapna Jagat cannot exist. Therefore, once this Waker wakes up, this Jiva and the Swapna Jagat, Swapna Jiva, both of them merge. And what this Vyavaharika Jiva says, Waker? Chinna பொய். அது ஒரு பொய். என்ன கனவு? Dream is பொய்யா உண்மையா? Thank God. பொய். ஓகே. அதே மாதிரி இந்த வியாவகாரிக ஜீவா, அது நான் ஏன் சொல்லணும், அவரே சொல்கிறார், நான் சொல்ல மாட்டேன். He will say in this next. பிரதீதி கால ஏவைதே ஸ்திதத்வாத் பிராதிபாசிகே நஹி ஸ்வப்ன பிரபுத்தஸ்ய புனः ஸ்வப்னே ஸ்திதிஸ்தயோः प्रतीति काल एव एते स्थितत्वात् प्रातिभासिके. He is talking about how
this swapna, how this swapna appears as though it is real in dream. Swapna is real in swapna only. Swapna is real in dream. Swapna is real in swapna, dream is real in dream. Enna periya language idu. He says, pratiti kala eva. Pratiti means thotram, appearance. Eva, only. Ete. Ete means this jiva jagat. See, pratiti, pratibhasikam means, pratiti means appearance. That which pratibhasa means that which appear absent, but it appears as present. That it is called pratibhasa. Pratibhasa or pratibhasa. Absent, but it appears as present. Snake is absent, but appears as present. When in semi-darkness, not now. Now you see only rope. Okay. Silver shell, pratibhasikam. Mirage water, carnal neer. Mirage water appears as though water is there, but if you go nearby, there is no water. You cannot quench your thirst through the mirage water. That is called pratibhasikam. It is absent, water is absent, but appears as present. Silver shell is also, silver is absent, but appears as present. That is called pratibhasa. Disturbance karade. Pratibhasa. There is one word, the metallic sound. That object is called pratibhasikam. Whatever appears as though present, even it is absent. That object is called pratibhasikam. இல்லாத பொருள் இருக்கிற மாதிரி தோற்றம், அந்த பொருளுக்கு பேரு தான் பிராதிபாசிகம். இல்லாத பொருள் இருக்கிற மாதிரி தோற்றம், அந்த பொருள் எது இருக்கோ அதுக்கு தான் பிராதிபாசிக்கம் பேர். இப்போ இந்த ஸ்வப்ன ஜீவா dreamer is a pratibhasikam. The jiva who appears in the dream, really who is not there, really who is there in that, I'm not comfortable. Who is there? Only Viveka is there, but appearing as dreamer, and the dreamer is called pratibhasikam. Clear? So pratibhasike jive. Pratiti kala eva ete sthitatvat. Pratiti means appearing. At that time only that jiva appears. Dream jiva and dream body, dream world, dream relations. Pratibhasike. In that pratibhasikam, in that projection, sthitatvat, appearing, residing in that illusion. Nahi swapna prabuddhasya. That swapna jiva and swapna prapancha are not there in swapna prabuddhasya. Who is swapna prabuddha? Viveka. Swapna prabuddha is none other than Viveka. Swapnad prabuddha, swapna prabuddha. Panchami. For a person who has woken up, woken up from what? Dream. Woken up from dream, for that person, punaha swapne
Sthitihi tayoho swapne sthitihi. Na. This punaha means again. Swapna jagatoho sthitihi. Once this dreamer has woken up, became a waker, for this waker, this dreamer and dream world will not exist. Punaha will not exist. Sthitihi nasti tyartha. Of those jiva and jagat, again, existence is not there or seen. In the second dream, swapne sthiti tayoho. See what dream you have seen in dream time, what jiva and what world you have seen in the previous dream. Second dream lo adhe aalu varuvana. Yesterday in the dream I was enjoying the reception. Iniki night kuda adhe reception continue aguma. A new jiva, a new experience, new dream world. So swapne means in the second dream or in the next dream. Punaha swapne means you can take it as a second dream or new dream, fresh dream. Punaha swapne tayoho sthitihi. In the swapna prabuddhasya, for this waker, let it continue my dream today. Nice dream, we want whom we like more, the person. Suppose they come again today night, unfortunate, I won't come. Vere edo varum. Nethi madri nalla kanavu varum ani cheppi thoongitavanna very bad dream vandidum. It covers these yesterday's nice dream also. We'll forget that dream. That's why dream jivas are very short time they change. Whereas this vyavaharika jiva time or 100 years in the life, in the vyavaharika jivan, long period. Adi chinna poyi, idi periya poyi. Okay. Ademo very, very short time. This is a long time. In the dream vande long time. That is the difference. So everything is mithya. How to accept nade kashtanda paakalam. Kashtamanu nenicha kashtam, purinja kashtam illa, puriyalanna ellame kashtanda. Next shloka 40. Pratibhasaka jivo yaham tadjagat pratibhasikam vastavam manyate nyastu midhyeti vyavaharikah. This subject is very, very subtle. We have to be very, very alert to receive the teaching. That's why I said always take rest other timings. Class other timings lo nariya rest eduthukongo. Appada you can attentively listen. Enakkaga paapa neenga paathinde irpalla aanalum oru vaati you are all not sleeping, just I am telling. Innu 3 naal irukke class. 3 days there. That's why you have to be very, very attentive. In the Vedantam, atishrama pandravaniki varadu. Meditation varadu, atishrama pandravaniki. Too much working, hard working person ki dhyanatike tagudi illa. Appo Vedanta gnanathike eppadi tagudi varum. Adinala he minimize his actions, running here and there, doing this, that and all, he minimize. Why? The Vedantic seekers are very, very, very minimum work they keep. Movements are very less. You understand? They look as though lazy, but they are not lazy. They are very, very alert in their thinking.
That thinking alertness won't come if they are not alert in the body level. So body alertness is there, but it appears as though they are not active. Now this is the clue I am giving. If you want to receive the teaching, you keep your body, mind fresh. That is very important. The sleep is very important. Not in the class, but in the room. So for that, what I have to do, mind distraction illama irukkanumanna, no talking, no vyavahara. Minimize the vyavahara, curtail the vyavahara. People will pull you to vyavahara. No. That's all. There is no பாகம் ஐயோ பரவாயில்ல ஃப்ரெண்டுக்காக போயிட்டு வரேன் ஷாப்பிங்குக்குன்னா அவனுக்காக போனால் என்னுடைய அபியாசம் சாதனை எல்லாம் போயிடும். So therefore sadhana camp is only meant for those people. Now itself I am telling, next camp you want to decide, இப்போவே சொல்லி வைக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ சொன்னால் நீங்கள் கேட்க மாட்டாங்க. டிக்கெட் பையிங்களோ ரஷ்ஷிங்னு மாட்டேன். யூ வாண்ட், நான் இப்போயே சொல்கிறேன், நெக்ஸ்ட் கேம்புக்கு வரணும்னா அந்த மாதிரி இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிசீவ் த டீச்சிங் ஓன்லி கம் டு கேம்ப். இல்லையா? டூரிங்காக இருக்கணும்னா நானும் வேண்டாம், நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு டூரிசம் மாதிரி போட்டுட்டு அங்கே இங்கே கூட்டி போடுறதுக்கு. நான் எதுக்கு ஒரு சாமினி? நிறைய tourism are there. But please remember this point. You are coming here to own up the truth. I want such students only to come along with me, to own up the truth. To own up the truth. You are every step behind me only to own up the truth, not for anything else. I am ready to take any place if you have this sankalpa. Any place in it? Even Nepal also. You want to come to Nepal, next camp I'll keep in Nepal. But one condition, if you want to put step with this. So these are all simple things, Maria. No? Even want to come to Manasarovar also with this step only. Swamini, ivella sollala. சும்மா சொன்னேன், இப்படி பிளான் பண்ணாதுங்க, யூ ஃபர்கெட். ஓகே, வியாவகாரிக ஜீவ, பாரமார்த்திக ஜீவ, பிராத்திபாசிக ஜீவக்கு வந்துடுங்க. ஃபர்கெட் அபவுட் நேபாள். நேற்று சொன்னேன் இல்லையா, ஹவ் மதர் அட்ராக்ட் த பேபி நாட் டு ஃபீட். அது மாதிரி அப்பப்போ find it. See, you must have the capacity to just go to Nepal, Manasarovar also. You have to come to Pratibhasika Jiva again. அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். அதுதான் ஜீல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட், தீவிர முமுட்சுத்துவம். தீவிர முமுட்சுத்துவம் தான் அப்படி இருக்கணும். சப்ஜெக்ட்லோக்கு உடனே அப்படி ஹவ் டு ஜஸ்ட் டிப் பண்ணு at any moment. Whatever teacher says, I have to go along with that statement. அப்படி வந்து இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. திஸ் 40, 41, 42. லுக் இன் டு த ஸ்லோகா. பிராதிபாசிக ஜீவஹ யஹ பிராதிபாசிக ஜீவஹ. Who is that பிராதிபாசிக ஜீவா? The one who created, born out of வியாவஹாரிக ஜீவா. வியாவஹாரிக ஜீவாஸ் production, வியாவஹாரிக ஜீவாஸ் காரியம். Who is this? Pratibhasika Jiva. Dreamer. Dreamer is called Pratibhasika Jiva. Waker is called Vyavaharika Jiva. Atma is Paramarthika Jiva. avada Pratibhasika Jivaha yaha Pratibhasikam Jagat tat Pratibhasikam Jagat Vastavam iti manyate. சிம்பிள், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். நேற்று நின்று அரிச்சிடமாவே அரிச்சு சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். வாட் திஸ் பிராதிபாசிக ஜீவா டஸ்? பிராதிபாசிக ஜீவஹா ஆர் ஸ்வப்ன ஜீவஹா ஆர் த ட்ரீமர். பிராதிபாசிகம் தத்து ஜகத். தத் ஜகத் மீன்ஸ் ஸ்வப்ன ஜகத். பிராதிபாசிக ஜீவனுக்கு என்ன ஜகத் இருக்கும்? ஸ்வப்ன ஜகத் தான் இருக்கும், ட்ரீம் வேர்ல்டு தான் இருக்கும். அந்த பிராதிபாசிகம் ஜெகத் மீன்ஸ் வாட்? ஸ்வப்ன ஜெகத், ட்ரீம் வேர்ல்ட்.
Tat Jagat means Swapna Jagat, Pratibhasikam Jagat, which is created by the Vyavaharika Jiva because of which Shakti? Nidra Shakti. What are the two powers? Avriti, Vikshepa. These two powers. What this Pratibhasika Jiva thinks, consider. Manyate means assumes, considers. How he considers? He considers Vastavam iti manyate. Tat jagat, that swapna jagat, Vastavam, real. Manyate, considers. Iti you can supply. Vastavam means real. Manyate, considers, thinks. When we are going by train, the trees appear as though moving. 2 nights, 2 days you have travelled no, in the train. How many trees travelled with you? None. Even single tree. But how many trees moved with you? You saw as though. That is called Pratibhasikam. Flight varumbodhu, you felt that the flight is still standing, not moving. But imagine thousands of miles it has to cross within 2.5 hours. That means how fast that is, speed. That's why fan, table fan, have you seen? Table fan, it is moving. You cannot see the wings. Can you say there are no wings? In the fan, kaathu vandu fan la irundhu. You cannot see the wings. That means you cannot decipher, you cannot see clearly, identify that wings shape also. அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கா வைலண்ட்லி. அது மாதிரி இந்த ட்ரீமர் வந்து once he has created the dream, he is so submerged in the dream and consider the dream real, 100% real. Vastavam iti manyate. Anyaha tu, anyaha, vyavaharika jivaha anyaha, other than Pratibhasika Jiva considers dream as real. Vyavaharika Jiva, after waking up, Vyavaharika Jiva can consider dream as unreal? When? Vyavaharika Jiva can never consider the dream as unreal because ivaneda avanu. Even adana even wake pannida ahanu, when he wake up only. Adukku Vyavaharikaha Anyaha. Anyaha means what? Other than this Pratibhasika Jiva. The woken up Pratibhasika Jiva is called? Woken up Pratibhasika Jiva is called? Woken up Pratibhasika Jiva is Vyavaharika Jiva. Dreaming Vyavaharika Jiva is Pratibhasika Jiva. Anyaha. Now this Vyavaharika Jiva, what he does? Mithya iti manyate. He considers the dream, Pratibhasika Jivaha, Pratibhasika Jagat, both of them are Mithya iti manyate. இது என்ன பெரிய சொல்லணுமா வித்யாரண்யமணி? நமக்கு தெரியாதா? தெரியும். இது சொல்லி அவர் என்ன பண்ண போறார் தெரியுமா? he is going to pull you there to பாரமார்த்திக ஜீவா. உங்களுக்கு தெரியாதன்னு இல்லையா, உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். வித்யாரண்ய சுவாமி says, உங்களுக்கு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும். That dream is unreal, you know, all of you. My purpose of teaching this shloka is, there is something. Look into the next shloka. What is the purpose? Now this verse is clear, I hope. Very simple. See, Pratibhasika Jivaha Yaha Tat Jagat Pratibhasikam Vastavam Manyate. Pratibhasika Jivaha Pratibhasikam Tat Jagat Swapna Jiva Vastavam iti Manyate. Very simple. Sanskritam evvadu alaga irukku parunga. Simple ah irukku. Anyaha tu, other than Pratibhasika Jiva, yaar irukka? Vyavaharika Jiva. So Vyavaharika Jiva tu, you have to supply Swapna Jagat, Swapna Jivaha, Mithya iti Manyate. It is not said in shloka. He considers
Anyaha tu. Tu is unlike Swapna Jiva. Tu means but. Vyavrityartham. Not like Swapna Jiva. He considers it as real, but this Vyavaharika Jiva, he is unlike Swapna Jiva. He considers, when he considers it is real, this Vyavaharika Jiva considers it is mithya. என்ன பாருங்க இது இவனுதான் அவனேதான் இவன். But after waking up it is mithya. When he is in dream it is satyabharyam. இப்போ இது புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல தான் இருக்கு விவகாரமே. வியாவஹாரிக ஜீவோ யஹ தஜ்ஜகத் வியாவஹாரிகம் சத்யம் பிரத்யேதி மித்யேதி மன்யதே பாரமார்த்திகः. $1 billion worth ஸ்லோகா. இதுதான் the climax of this teaching. Vidyaranya Swami condensing the purpose of whole Drishya Viveka. All these verses, why I have taken, my aim is to reach this point. What is that? This 41, sloka number 41, he says, Vyavaharika Jivaha. Yaha Vyavaharika Jivaha. Who is that relative Jiva? The relative standpoint, that is Vyavaharika Jivaha. Tatu Jagatu, Tatu Vyavaharikam Jagatu, that world which is Vyavaharikam. That is, this now we can say, this is for him from Paramarthika angle he is talking. So now this Vyavaharikam Jagat, Tat Jagat, Vyavaharikam Jagat, Satyam iti Pratyeti. He consider, Pratyeti means consider. He takes it as. He understands it as. He sees it as. He looks at it as. What? Satyam iti. எப்படி பிராதிபாசிக ஜீவனுக்கு ஸ்வப்னம் சத்தியமோ, இந்த வியாவகாரிக ஜீவனுக்கு இந்த வியாவகாரிக ஜகத்து வியாவகாரிக ஜீவா அனு ரெண்டுமே சத்தியந்தா. ஆனால் பாரமார்த்திகः மித்யா இதி மன்யதே. பாரமார்த்திகः ஜீவः, you have to supply. Vyavaharika jiva consider it as real, but whereas this paramarthika jiva, number 1, consider this vyavaharika jiva, vyavaharika jagat as mithya, பொய். இப்போ எத்தனை பொய் வந்தாச்சு பாருங்க. ஒரு சின்ன பொய், ஒரு பெரிய பொய். இது சின்ன பொய் என்ன கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். இது என்ன பெரிய பொய் என்ன கொஞ்சம் லாங் டைம், 100 years, as long as this person lives, பெரிய பொய்யிலோ இருக்கும். என்ன சுவாமி இப்போ எல்லாம் பொய்ன்னு சொன்ன, இதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லைன்னு. எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபால்ஸ், மித்யா. தெர் இஸ் நோ வால். சப்போஸ் தெர் இஸ் நோ வால். Suppose I hit my head to the wall and I get bump. Okay, you are telling wall is unreal, head is unreal, bump is also unreal, pain is also unreal. Swamini, unga Vedanta neenga vechukonu, engalukku vendana, because I am telling everything unreal. Wall is unreal, head is unreal, bump is unreal, pain is also unreal. But எதுதான் ரியல் என்ன? See, the dreamer also, when he was beaten by the thieves, suppose யாராவது வந்து திருடர் வந்துட்டான் ட்ரீம்ல வந்து, he showed the knife, and when you are fighting with him, and கொஞ்சம் அங்கங்க கீறி, you got hurt also, blood is coming, oozing. This blood, this hurt is real for dreamer or not in the dream?
நான் ஆன்சர் டு த பாயிண்ட். ஓகே, எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது. எக்ஸ்ட்ரா ஆன்சர் சொல்லக்கூடாது. அந்த ஹர்ட் டன் பை தட் thief to the dreamer in the dream is real for the dreamer. Real. Pain is real for dreamer. For a waker, once the dreamer wake up, that thief is unreal, knife is unreal, hurt is unreal, blood is unreal, pain is unreal. Dream over. Now, Vyavaharika world, we also have got pain, hurt, body level, mind level, intellectual hurt. No. Intellectual hurt theriyuma? Two persons are standing. Suppose you say, this person is so intelligent, and ennardham? This person is so intelligent, and other person? போதும், இன்டலெக்சுவல் ஹர்ட், பம்ப். இஸ் சோ பிரைட். இப்படி காமிச்சேன் சும்மா, அந்த பக்கம் காமிக்காம, இவர் சோ பிரைட். தட் பர்சன் இன்டலெக்சுவல் ஹர்ட். இமோஷனல் ஹர்ட், மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நான் ஏதோ நினைச்சு சொன்னேன், நீங்க ஏதோ நினைச்சேன். இமோஷனல் ஹர்ட். பெயின் at in the heart. So painful. தாங்கவே முடியல சுவாமினி, தாங்கவே முடியல. Physical hurt. I got hurt while walking, falling down. பாத்ரூம்ல எல்லாம் சாஃப்டா பாலிஷ் ஸ்டோன் போட்டு வச்சிருக்கான், எங்க விடுவானே தெரியாது, ஜாகிரதை. இது ஹர்ட். சப்போஸ் while taking a bath, hurt, stone hurt, cutting time hurt, all these pains, so many pains, all these are real for waker. 100% real. உண்மையோ உண்மை. ஆனால் these are all unreal for பாரமார்த்திக ஜீவா. ஃபார் வியாவகாரிக்க ஜீவக்கு அன்ரியல்னு யாருமே சொல்ல மாட்டா, சாஸ்திரமும் சொல்ல மாட்டேன். நோ குரு வில் சே இட் இஸ் அன்ரியல். வை? த வியாவகாரிக்க ஜீவா ஜெகத் இஸ் ரியல் ஃபார் தட் பர்சன். ஃபார் சச் எ பர்சன் வி நெவர் சே இட் இஸ் பொய். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இஸ் பொய்ன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும்னா, வென் யூ கம் டு த பாரமார்த்திகா வேக்கிங் ஸ்டேட், வென் யூ ஆர் என்லைட்டன்ட். When you see the unreality of this body-mind complex, because Paramarthika Jiva alone, putting the coat of Vyavaharika Jiva, Vyavaharika Jagat, idella reflection da. Oru pratibimba chaitanyam. That's why we are giving reality to this all insult, censure. Now you understand why Mahatmas take censure also equally. Sitoshna sukha dukkheshu mana apamanayoho jaya tulya nindastutir mauni. How is it possible? It is possible from Paramarthika angle. It is simple for them because they never give to this reflection. Pratibimba chaitanyam. Body is pratibimba chaitanyam. You go and sit in front of the mirror not to put a powder. Okay, now you analyze. Look at the body. Flesh, blood, bones. Who is that? Who am I in this body? Am I eyes? Am I nose? Am I ears? Negate the whole Annamaya kosha. Go further. Am I prana? Am I mind? No. Am I intellect? Just you go on asking that, you see that separately as Sakshi. Another example I used to give. See, whatever is mine is not me. This law we have to apply. My body I say, my mind, my prana, my intellect I say. Whatever is mine is not me.
Whatever is mine is not me. Car is mine. I have a car. That means what? You are not car. I have a house. That means you are not a house. I have a son. That means you are not a son. I have a daughter. I am not a daughter. I have a dog. I am not that. I have a body. I am not the body. I have emotions. I am not emotions. My mind, my intellect, my car, my house, my bangla, my body, my pain, my stomach pain. I am not the pain, my stomach pain. Who is this my? I am the Paramarthika Jiva, because superimposed this Vyavaharika Jiva upon me and taking the body limitations to me, mind limitations upon me, intellectual limitations upon me, and I have forgotten I am the original, this is a reflection, and I am thinking, and I am really crying. In a drama, who is the best actor? நான் the best actor. Who will give Nobel Prize for me? யாரும் கொடுக்கறதில்லை Nobel Prize. எனக்கு தான் கொடுக்கணும். That's why I, the Paramarthika Jiva, myself with my Maya Shakti, create the Vyavaharika Jiva in this body-mind complex, and I forget myself, and I always be under a threat, fear, insecurity, unhappy, sorrow, kavalai, oppression, depression, suppression, lot of pressures pressure வந்தாச்சுன்னா இது இல்லாத பாம்புக்கு எப்படி நமக்கு ஸ்வெட்டிங் வருதோ இல்லாத ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நம்ம லைஃப்னி வீணாக்கிறோம்னா வேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம. அதே பாரமார்த்திக ஜீவனா இருந்து இது இப்படி இதுதான் லீலா, பகவானுக்கு லீலா. That's why Lord Krishna always smiling. Even if I slip a few seconds also, doesn't matter. Come to again Paramarthika Jiva. Because of powerful Maya Shakti, I may lose sight of few seconds. I lose my temper. I may talk. I may do anything. Mistake commit. No, this is not me. Just lift yourself into Paramarthika Jiva. Again try to remain that. Again do Vyavahara. Vyavahara time you may miss. Again come back. Green room. Play the role, go to green room. Play the role Vyavaharika Jiva, go to green room Paramarthika Jiva. Therefore now you can go to your room. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.